Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, Paper 7, Computer Networks. Today topic Transmission Mode. Transmission Mode. So in previous classes we have studied what is data communication, what are the components of data communication, line configurations, topology. Today transmission mode. Transmission mode defines in which direction the signal flow from between two devices. So there are two devices A and B. So there is a link connecting these two devices. Okay. So generally here A can communicate with B or B can communicate with A. A can communicate or B can communicate with A. So in which direction the signal will flow, whether A to B or B to A. A B to B A to communicate కావచ్చా, ఓన్లీ A B తో మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవుతుందా, ఆర్ B A తో మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవుతుందా? దట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బై ద ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్. సింపుల్. ద ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ డిఫైన్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లో between two linked devices. Linked devices means two connected devices. So generally there are three types of modes. One is a simplex, half duplex, full duplex. Simplex, half duplex and full duplex. Now first we'll see simplex. Simplex transmission mode is a connection in one directional. Simplex mode connection is a connection is a one directional. One directional means the data for the two devices is there, A and B. The data between A and B can be transmitted only. A to నుంచి B కి మాత్రమే వెళ్తుంది. B to A. This cannot be linked. This link can be used only for communicating A to B, not B to A. Only A నుంచి B కి మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ యూజ్. So that is called as a simplex. That means the data flows in only one direction from the transmitter to the receiver. Okay. So generally this type of connection are used when there is no need of a response from the receiver. Receiver నుంచి రెస్పాన్స్ అవసరం లేనప్పుడు ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే, నాట్ నీడ్ టు ఫ్లో in both directions. At that time we use the simplex mode. So generally, for example, when you are typing the data from the keyboard, the data will be transferred from keyboard to storage unit. But that cable, what is the cable that is connected keyboard to CPU? CPU నుంచి కీబోర్డ్తో కనెక్ట్ అయిన కేబుల్ ఉందా, ఆ కేబుల్ ద్వారా ఓన్లీ కీబోర్డ్ నుంచి సిపియూలోకి మాత్రం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. కానీ సిపియూ నుంచి కీబోర్డ్కి రిటర్న్ వస్తుందా, రాదు. దట్ ఈస్ అ వన్ డైరెక్షన్. అండ్ అగైన్ ఆల్సో సిపియూ నుంచి మానిటర్కి డేటా రిటర్న్ వెళ్తుంది, కానీ మానిటర్ నుంచి సిపియూకి రిటర్న్ వెళ్తుందా, వెళ్ళదు. దట్ కనెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సింప్లెక్స్ కనెక్షన్. సింప్లెక్స్ మోడ్ కనెక్షన్. సింప్లెక్స్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ కనెక్షన్, సింగిల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హాఫ్ డూప్లెక్స్. In half duplex, data can be transmitted in both direction, A to B and also B to A, but one at a time. That means when the device 1A is sending some data to the B, at that time B can only be received, cannot be sent. ఏ నుంచి బీకి డేటా వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా బి ఏం చేయాలి, రిసీవ్ మోడ్లోనే ఉండాలి. బి ఏ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి నుంచి ఏకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. బి టు ఏ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యేటప్పుడు అట్ దట్ టైమ్ ద ఏ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద రిసీవర్ మోడ్ ఓన్లీ. సో రిసీవర్ అంటే ఎట్ దట్ సేమ్ టైం ఇద్దరు సరే మాట్లాడుకోలేరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద వాకీ టాకీస్. సో జనరల్గా పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంటాయి కదా వాకీ టాకీస్. ఎట్ ద టైం ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మాట్లాడవచ్చు. అంటే వన్ డైరెక్షన్ అంటే బోత్ డైరెక్షన్లో డైరెక్షన్ 1 డైరెక్షన్ 2, ఇటు నుంచి ఇటు మాట్లాడవచ్చు, ఇటు నుంచి ఇటు మాట్లాడచ్చు. బట్ ద సెకండ్ హాఫ్ టైం ఓన్లీ వన్ వేలో మాత్రమే ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. the second హాఫ్ టైం 1 వేలో మాత్రమే ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫుల్ డూప్లెక్స్ మోడ్.
Full duplex mode also called as a duplex, full duplex or duplexer. Duplex means that in two ways data can be transmitted simultaneously, both directions simultaneously. See, half duplex both direction but one at a time. Coming to full duplexion, both directions at a time. ఇద్దరు ఒకేసారి ఈయన గోల ఈయన మాట్లాడతాడు, ఈయన గోల ఈయన మాట్లాడతాడు. సో ఈయన రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, ఇతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ full duplex transmission. Okay, so here each end of the line can thus transmit and receive at the same time. Two ends కూడా ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తాం, ఎండ్ చేసుకుంటాం. సో at that time, so this link, the capacity of this link, see, can be shared in full duplex. Signals going in either direction share the capacity of the link. కెపాసిటీని లింక్ని షేర్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see here, from this cable we can transmit 2 megabytes per second, 2 mbps of data అనేది ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 1 mbps ఏమో ఈ డైరెక్షన్కి అనదర్ mbpsని ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా అంటే ఈ కేబుల్ యొక్క కెపాసిటీని షేర్ చేస్తుండండి. దట్ ఈస్ జనరల్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ఫుల్ డూప్లెక్స్ నెట్వర్క్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ what is called transmission mode. Okay students, the next class will do for the what are the different types of networkings. Okay students.